Hello, everyone. Thank you for joining us in Square Enix presentation at this year's ZBrush Summit. We, Square Enix, released the game Final Fantasy XVI on August 22nd of 2023. We have prepared a presentation with actual demonstrations to show the techniques used during the game production. But before we go further, we would like to show you a clip of the game as an intro. Thank you. So today's presentation is all about the practical utilization of digital sculpting in Final Fantasy XVI. And before we begin, we would like to introduce ourselves. Hi, hello everyone. My name is Jung Sonobe. I work at Creative Business Unit 3 in Square Enix. In the past, I took part in character art and character modeling. In Final Fantasy XVI, I was a lead character artist. I'm happy to take part in this year's ZBrush Summit. Thank you. Hi, my name is Kazuya Nanjo. I also work at Square Enix as 3D artist. I was mainly responsible for the overall read of the characters in FF16. I look forward to having fun with everyone here today. Thank you. And hi, my name is Jung and Wang. I'm also a 3D artist working in the same team. For FF16, I was mainly responsible for creating creatures, especially their textures, and doing final touches to improve the general quality of the asset. For this presentation, I will be a translator. And this is the agenda for today's presentation. It is mainly broken down into two parts, characters and creatures, which also include icons. For the characters, we would briefly discuss how the face was created, followed by a demonstration on how both clothing and armor were created using ZBrush. For the creatures, we will explain the 3D models, concept art workflow, and we'll also have a demo on how details were sculpted in ZBrush. And now I'll pass to Nanjo for the next part. I will start speaking in Japanese. Sorry. はい。まずはキャラクターについて、こちらは FF16 の登場キャラクターです。So let's begin with the characters. These are some of the characters in FF16. FF16 のキャラクターは単純に今までの FF らしいキャラクターというだけではなくて、そこにリアリティを加えることが求められました。For characters in FF16, we didn't want them to simply possess Final Fantasy-like look, but we also wanted to add realism. それはシリアスなシナリオであったり、リアリティのある世界観を構築するために必要でした。
This was mainly due to the serious scenario of the game, but because we also wanted the characters to go along with the realistic view of the world presented in the game. 非常に難しい課題だったんですけれども、それを実現するにあたって、取った手法をご紹介いたします。So blending both realism and Final Fantasy art style was a difficult task, but we would like to show you the technique that was used to achieve this goal. スクエアエニックスにはいろいろな国籍のスタッフが働いています。In Square Enix, we have a lot of employees of various nationalities. 彼らの協力を得て 3D スキャンさせてもらいました。それがこちらになります。With their cooperation, we were able to get 3D scan data of their faces, which is what you're seeing in the current slide. そしてこれらをモーフィングによってブレンドすることで平均的な顔を作成しました。Then, by blending the scan data through morphing, we created what the average of all the different face data would look like when they're gathered. これはリアルな顔という造形の正解が欲しかったためです。This was done because we wanted a definition of what a realistic face would look like for the game. こちらがそのようにして作った平均的な顔にファイナルファンタジーらしさをアレンジとしてスカルプトしたものです。Using the face we created by blending and averaging out the different face data, we would sculpt further to add the unique Final Fantasy art style in the model, and the result is what you're seeing in the slide. これを F16 におけるベースの顔としてさまざまなキャラクターを作成していきました。This face was then used as a base face mesh when creating various faces of different characters. これは主人公クライブの例です。For example, this is the main protagonist of the game, Clive Rosfield. ヒーローにふさわしい造形に調整され、シナリオに合うように険しいシリアスな顔つきに仕上げています。Using the base face mesh from the previous slide, we sculpted the face further to make it look more hero-like, since Clive is the main character of the game. Also in the story, Clive is a serious character, so we wanted to reflect this trait by making his face look a little more serious as well. その他のキャラクターもこのベースモデルを使ってアーティストの手により仕上げられました。We also utilized the base face mesh when creating other characters besides Clive, as shown in the image. この手法はファンタジーでもあり、リアリティも求められた FF16 の世界観のキャラクターを表現するのに最適な手法となりました。This method was the most ideal way to create characters that fit in the world of FF16, where both fantasy and reality coexist. これで顔の説明を終わらせていただきます。続いて衣装と鎧に関して実演を交えつつご紹介させていただきます。So that was a brief explanation on how faces were created. Now we would like to explain all about clothing and armor with actual demonstrations. まず布や革素材の部分についてはマーベラスデザイナーを使って作成しています。First, the fabric and the leather were created using Marvelous Designer. この段階では細かいディテールまでは入れていませんので、これにスカルプトで追加していきましょう。At this stage, the mesh doesn't really have any fine details, so we would like to add those details from here. ここからは実演に入っていきます。これからは皆さんが大好きなスカルプトの時間です。Since we have prepared the mesh for sculpting, we would like to go into the actual demonstration. Now is the sculpting time that everyone was looking forward to. And can we switch the screen? Now to this one. There it goes. OK。これはシドというキャラクターのモデルになります。So this is a clothing that belongs to one of the characters named Sidolphus, also known as Sid for short. 袖の部分にディテールを追加していきたいと思います。So we would like to first add the details in the sleeve. 事前に縁の部分にはポリグループを分けてありますので、こちらを、表示していきます。So we have assigned a different polygroup for the thickness area, so we will make those area visible. で、ここからビジビリティのグロービジビリティをしていきます。And under visibility, we'll select grow to expand the area, like this. 次に
マスクの、マスキングの、マスクバイフィーチャーのボーダー。So under masking, make sure the border is on, and then click Mask by Feature to create a mask. ここで縁にマスクを追加していきます。So we now have a mask around the border. で、いらない部分のマスクを消していきます。And then from now, we would like to erase the mask in areas that we don't want the mask to be. はい、マスクが、消せましたので、ここからグローマスクしていきます。So now we have the desired mask, and then now we will use grow mask. で、よいしょ。マスクを反転して、Invert the mask. デフォメーションの、インフレートですね。インフレートをよいしょ、0.3 とかです。マイナス。ここです。よいしょ。And then under マイ deformation, ナス 0.3 とか。we would to inflate. In this demo, we put the value of minus 0.3. そうするとこのように、縁を入れることができました。And now we have created a line uniformly around the border. これを手作業で入れるとなると、結構大変だと思います。If we were to add this line by hand, it could be a bit tedious. ではここに、シワのディテールを入れていきたいと思います。And now we would like to add the wrinkles. 今回はマーベラスデザイナーで作ったブラシで、シワを追加していきたいと思います。And we will be using a brush that was made with the help of Marvelous Designer. そしたら、ブラシのサイズを変更してまた、シワを追加していきます。And then we would increase the size of the brush to add the bigger wrinkles as well. このブラシサイズを変更することによって、ランダムなシワを入れることができます。And by changing the size of the brush, we are actually adding a little more randomness to the wrinkles. さらにブラシのサイズを大きくしてもっと大きい、シワを入れていきます。Then increase the size of the brush even bigger, and then apply even bigger wrinkles. はい、このような形になります。強く入った部分には、スムースディレクションを使って少し、なだらかにスムースをかけていきます。So if you think the wrinkles are too strong, you can use smooth direction brush, which is under the light box, to tone it down. スムースディレクションを使う理由としては、先ほど入れた縁の
ラインを消さないためにするためにスムースディレクションを使ってます。So the reason why we don't use the normal smooth brush is because if we use the normal smooth brush, it would actually smooth down the line created around the border as well. And we want the lines to remain as they are, so we are using a smooth direction brush instead. はい、では続いて、全体的なシワを入れていきたいと思います。And now we would add the wrinkles for the overall mesh. 今回は、マーベラスデザイナーで作ったまたシワを入れていきたいと思います。So again, this wrinkle was created with the help of Marvel's designer. 今ちょっと強めに入っているんですけれども、後でちょっと、スムースしていきます。So right now the wrinkles are a bit strong, but we will adjust it later on. 少しここら辺とかスムースにして、なじませていきます。So again, use the smooth brush to smooth it down so that the wrinkles are blended really well with the actual mesh itself. はい、このように、シワが入れられましたので、続いてはここにボタンがありますので、このボタンのシワを追加していきたいと思います。So there are several buttons attached to the fabric, so we would like to add the wrinkles around that area as well. はい、このような形でシワが入れられました。So this is how it looks like with the wrinkles around the buttons added. このままだと少し、同じアルファを使っているのが分かりやすくなっちゃうので、ここからスカルプトで調整していきたいと思います。So because we are using the same custom alpha for all the wrinkles, they kind of look repetitive, so we want to avoid that. So we will be smoothing down the wrinkles in certain areas. Again, to add a little more randomness to the wrinkles. 'We're also sculpting the wrinkles to make them all appear less repetitive. ちょっとシワを深く入れるところとかも入れるとランダム感が出ると思います。So you'll create a little more randomness by adding more like bigger wrinkles or areas that are more deeply dented. はい、このような形で、シワを入れることができました。So this is how we added the wrinkles for the sleeve. はい、袖がこのような形になったので、続いては手袋に入っていきたいと思います。So now we would like to move on to the glove. グローブも先ほどと同じような、ブラシを使っていきます。So just like the sleeve, we're going to use the same custom brush to add the wrinkles. ここからはちょっと無言になる時間が多くなるかもしれません。So he might not be talking as much doing this process, so just be patient with us. You're doing fantastic. Thank you.
Let's give it up. Come on, round of applause. Yeah.こういったディテールを入れてる時間がすごく僕は大好きです。So he really enjoys adding the details to the model. はい、ではこんな感じですかね。So this is how it looks like with the wrinkles added to the glove. はい、では続いて、スカートの部分に入っていきます。 And now let's move on to the skirt. スカートの部分にクロスした紐がありますので、そこにシワを追加していきたいと思います。 So the skirt also has this like cross strings. So we would add the wrinkles around the area. 先ほどのボタンと同じブラシを使ってシワを追加していきます。 So he's using the same custom brush that was used to create the wrinkles in the glove. まずこれで、シワを入れたらまた先ほどのようにランダムにしていきたいと思います。 So just like the sleeve, we'll add the randomness to the wrinkles because now all wrinkles pretty much look the same. 今回はこのボタンに入れるブラシでこのシワを足していますが、同じブラシを使ってもいろいろなものに、適用できますので、一つブラシがあると便利だと思います。 So as you can see, one brush can be used in many different ways. So even having just one good brush like this is very useful. はい、このような形でシワを追加してみました。 So this is how we added the wrinkles to the skirt. ではここからは、完成したものをお見せします。 And now we'll look at the completed model with all the wrinkles added throughout the mesh. これが、完成したモデルです。 So this is how the model looks like with all the wrinkles added throughout the whole mesh. 先ほどの袖の縁取りと同じようにスカートの部分にも縁取りを入れています。 So just like how we added the line uniformly around the border in the sleeve, we would do the same treatment for the skirt. また肩の部分にもカスタムブラシを使ってこのような穴を追加しています。 And then we also use the custom brush around the shoulder area where the seams are to create that oval-shaped pattern. では、続いて完成した全体のモデルを見ていただきます。 And now let's have a look at the completed asset of the clothing worn by Sid or Sidolphus. これが完成したモデルです。 So this is the completed asset. この襟の部分にも袖と同じような、方法を使ってシワを追加しています。 So the same details such as the wrinkles had been added to the collar as well.
これを手作業で彫っていく、スカルプトしていくとなると大変だと思いますが、今回の方法を使うことですごく簡単に作成することができます。If we were to sculpt this one by one, it would be a bit tedious. But by using the method that he has shown, the method is very efficient when creating details. ズボンの、部分にも同じようにシワを追加していますが、このパンツ部分も、目立つ部分ですので、そのシワが効果的に見えると思います。So we would do the same for the side of the pants, where the seams are. And this area is pretty visible to the viewer. So it's nice to create such detail in areas like this. はい、ではじゃあスイッチで。Can we switch the screen to the laptop? It takes a second. 1 second. はい、ではこれがゲームエンジン上での見た目になります。 So this is how the asset looks like inside the game engine. 追加したディテールが効果的に見えているのではないでしょうか。 So I hope you can see how effective the details, such as like the wrinkles that he created, look. ではこれで指導の説明は終わりです。 So that was the explanation of the clothing worn by Sid. では、続いて、鎧の、作り方に入っていきたいと思います。Now let's look at the her surface model, in this case the armor. はい作り方の順番はこのようになっています。 So the images in the slide show the process of how the armor was created. 今回はベースメッシュをマヤのサブディビジョンサーフェスを使って作りました。 As a general workflow, the base mesh of this armor was created using subdivision surface feature in Maya, which is what you're seeing in the left image. もちろん ZBrush でスカルプトしてもいいのですが、今回はデザインが比較的シンプルかつシャープな形状だったので、この方法を選択しています。Of course, you can create the mesh in ZBrush as well, but for this particular armor, the design was relatively simple, and there were a lot of like sharp areas throughout the design, so we decided to use Maya instead. ではこの流れを実演でご紹介させていただきます。 So now we would like to do a demo of armor creation in this order. じゃあ画面スイッチで。OK。では、先ほどちょっと腕の、スクリーンショットだったんですけれども、足の方の、鎧が分かりやすいと思いますので、こちらで進めていきたいと思います。 So in the previous slide, we had shown the armor for the arm, but for the demo, we would use the leg armor because it's just easier to show and navigate. これは先ほど説明させていただいたクライブの鎧です。 So this is the armor that belongs to the main protagonist, Clive Rosfield. 先ほどと同じようにこの、膝のメッシュは、このようにポリグループが分かれています。 So just like the clothing, each part of the armor has a different polygroup, including the thickness area. あとこちらについては、マヤからサブディビジョンサーフェスでエクスポートしてそれにディバイドをかけた状態です。 So this mesh has been exported from Maya, and then we applied, and then we did divide for higher sculpting resolution. では先ほどと同じように縁の部分だけを表示して、 So just like the clothing, we would only have the thickness area visible, like this. グローをビジビリティしていきます。 So under visibility, select grow to expand the area. Again, just like the clothing. でマスクにしておいて、 Then apply mask, 反転します。 invert the mask, and just be patient with us. Sorry。ちょっとオートセーブを切るのを忘れていました。We forgot to turn off the autosave, so sorry. It's good to back up your work.
Save, people, save. Is everyone enjoying the show so far? Yeah. While it's saving, again, thank you for being here. Everything you're seeing on screen is just amazing. Yay, thank you. We have more to come. あ、終わりました。 Oh, yay. では続いてオートセーブを切っておきます。 Okay, we're gonna turn off the autosave, オートセーブ、クイックセーブ。 so we don't make the same mistake. すごい大きな値にしておきます。 We put the maximum number. では、戻りまして、続いてインフレートをデフォメーションのインフレートをかけていきま So す。 under deformation, we would apply inflate. So it looks like this. はい、こんな感じでちょっと厚みをつけて、ちょっとエッジがシャープすぎるので、ポリッシュしていきたいと思います。 So the edges of this mesh is a little too strong, so we would like to smooth it down using polish. はい、このようにして縁取りを入れていきました。 So now we have a nice uniformly created inflated border around the mesh. 続いて、大きめのディテールに入っていきたいと思います。 And now we would like to add the big details. 少しシャープなアルファを使って入れていきたいと思います。 So we would like to use a sharp alpha. はい、このような形で、ちょっとディテールを追加しました。 So this is how we added the details. この鎧のデザインは、結構全体的に黒くて、ゲーム中で離れてみるとかなり単調に見えてしまいます。 So the design of this armor is black and dark, so it's very easy to make it look too simple when zoomed out inside the game. そこでここに、スペキュラーが入るように起伏をつけていきます。 So we would do further sculpting within the mesh so that the details can catch nice specularity. フォルムがシンプルなのでそのまま作ってしまうと、間延びしてしまいます。 Also, the shape and form of the armor, this armor is pretty simple, and so it is very easy to make it look boring. なので光の当たり方でディテールが見えてくるようにアクセントを入れてスカルプトをしていきます。 So to avoid this, we would sculpt the areas of accent. And when I mean by areas of accent, it's like the part that he's sculpting right now, so that the details are visible when the light hits the surface, and it would create a nice specularity in the sculpted detail, also known as areas of accent. これを、私たちはアクセントラインと呼んでいます。 So the details that he has sculpted, we will call this areas of accent. そして、エッジがシャープな部分と緩い部分をつけて、緩急をつけて、追加しています。 And when you create the details, he will always have the strong areas and soft areas. And usually the softer areas would be near the end of the brush stroke. So you'll be like soft, strong, soft. はい、ではこのように入れられたので、完成したものを見ていただきます。
So this is how he added the details, and now we would like to have a look at the completed model. はい、ではダメージこのように、全体に入れるとこのような形になります。So when you add the areas of accent or the sculpted detail, this is how it looks like. 傷も入れていますが、この傷も、受けた、どのように受けたかを考えながら、入れています。We have also added scratches and some damaged area, especially near the curvature. And when he adds such detail, he imagined the direction that the enemy wields the sword. So, for example, like to the right or to the left, and then add the scratches accordingly. 自分は、ライトボックスの、スラッシュの中に入っているこのブラシを使っています。So he likes to use these brushes under the light box, inside the light box, when creating damaged areas or the scratches. スラッシュ2とか such as /2 brush. ここから、攻撃を受けたとかっていうのを考えながら入れていきます。So he would kind of use his imagination and just imagine that the enemy just wielded the sword in this direction and attacked this armor. So he would create add the scratches according to that imagination. これは入れすぎですね。This is too much, so don't do it. あんまり入れすぎないのがコツだと思います。So the point is not to be carried away and start adding too much details because it would look too messy. はい、では傷はこのような形で、入れておきましたので、全体の完成形を見ていただきます。So now we would have a look at the completed asset, so the full armor of Clive. カスタムブラッシュはマーベラスデザインのカスタムブラッシュの説明。カスタム。最後に言いましょう。ではこれが、全体的に先ほどのアクセントラインを入れた、状態です。So again, this is the completed asset with all the areas of accent added, so the sculpted details. この部分とかですね。So just like the armor right above the elbow. like this. また、説明を、ちょっと忘れていたんですけれども、先ほどの、シドのシワのところの、補足の説明をしておきます。So if you forgot something, we'll go back to Steve's clothing to explain something about the custom brushes. 先ほどの、カスタムブラシの時にマーベラスデザイナーで作ったメッシュから、ブラシを作成したという話をしたんですけども、それをご紹介します。So we want to briefly explain how the custom brushes and custom alphas were created. これがマーベラスデザイナーで作ったメッシュです。So this wrinkled mesh that you're seeing right now has been created using Marvelous Designer. And same with this one. このようなメッシュを作成して、ここから、アルファを作成してカスタムブラシにしています。So after we created the wrinkled mesh in Marvelous Designer, we would bring it to ZBrush to create a custom alpha and then custom brush. マーベラスデザイナーだと簡単にこのようなメッシュが作れるので、ぜひマーベラスデザイナーを使っている方は試してみてください。So it's not that difficult to create such a mesh that you're seeing right now in Marvelous Designer.
So if you're interested, consider having Marvel's Designer in your workflow. では、クライブの方に戻ります。And we'll return back to Clive. はい、ではこのような形で完成したので、スライドの方をお願いしてもいい。 So this is the completed model for Clive. And now we would like to go back to the slide. Can we go back to the slide, please? Perfect. Thank you. あれこれこれこれがゲームエンジン上での見た目です。 So this is how the asset looks like inside the game engine. ライトの当たり方で形状が浮かび上がってくるのが分かっていただけるのではないでしょうか。 As you can see, the shape and form really comes to life as the light hits the surface. And it creates like a nice specularity, which is very nice. ここまでで、衣装と鎧についての説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。Thank you very much. So, and that's all the explanations and demos we had for both clothing and armor. Thank you very much. While they set up, are you guys having fun? Yes. So now all of you should be able to sculpt amazing armor and clothing. I expect nothing less. What about what? The questions will be held at the end if there is time. They have a lot to show, and if that first half wasn't an indication, then that amazing render and imagery should be. Don't go anywhere. It's going to be amazing. You know what? It's too quiet in here. Let's do one more round of applause for just how amazing everyone's been. Arigatou gozaimasu. So we're just loading the data in ZBrush, so just be a little patient. Honestly, the cool part is seeing the millions and millions of vertices and just how it just displays such amazing detail, because that is painstakingly time-consuming, but in the best way possible, because it shows the love and creation that you take in the game. And it's just so wonderful to see it. Yeah, thank you. We take pride in creating something like characters and creatures. So. Yeah, it's also really cool to see how the pipeline is being implemented, how you're using other tool sets and then complementing that inside of ZBrush. I just think that's fantastic. Yeah, like using Marvel's Designer for the custom brushes and custom alphas. Absolutely. So let's actually thank Marvelous Designer for that, too. Yeah. Let's go ahead and round of applause. See how we did that? Just snuck that in there. 大丈夫ですか? And if you haven't seen the Marvelous Designer booth, they're right outside. Amazing people, so definitely go talk to them because it is a wonderful tool. I am actually learning it. So there, it's actually, now it's out there. So I'm learning it. It's a lot of fun. So now I'm going to try to replicate. It's not going to be good, but I'm going to try. Oh, we are good. You good? Yeah. All right. We are good. Let's do it. 園部さんどうぞ。はい。続きましてクリーチャーのパートに移りたいと思います。 And next, we would like to discuss the creatures. Yay! Thank you. FF16 では一部クリーチャーに関して特徴的なワークフローを行ったのでご紹介させていただきます。 For some creatures in FF16, we used a unique workflow, which is what we would like to show you today. 次
今映っている画像はクリーチャーラプトルのモックアップモデルになります。So the image you're seeing in the slide is a mock-up model of the creature called Raptor. このモックアップモデルは一見完成しているように見えますが、スピードスカルプトをしたものです。So at first glance, the model might appear very finished, almost completed, but this is just a result of a very fast speed sculpt. それにデシメーションをかけてオートマチック UV で展開し、ラフテクスチャーを適用し、ゲーム上に出力できるようにしました。So after speed sculpt is completed in ZBrush, we would apply Decimation Master to reduce the poly count, and then quickly unwrap the UV in Maya using automatic UV unwrapping feature. We would then create rough textures in Substance Painter, and then we would export all of this data to the game engine. ですので、イメージさえあれば作業時間にして5、6時間程度で完成します。So as long as you have a general image of how you want the model to look like, the process of creating a mock-up model would take approximately 5 to 6 hours to complete. この段階で基本的なポーズなどのモーションも制作され、実際にゲームエンジン上で動いていました。At this stage, we also passed the mock-up model to other departments, like rigging department and animation department, so that they can add basic joints and basic animations to the mock-up model. 実際にゲーム上で動いているものをディレクターが確認できるため、鮮明なイメージ共有が可能となっています。So as a result, we would see the mock-up model move inside the game engine. And since we can show the moving mock-up model to the director, we are able to clearly share our visions as 3D artists and also receive clear feedback from the director. はい、先ほどのモックアップモデルをキャプチャーし、ディレクターのフィードバックを反映したレタッチアートになります。Then we would have a screenshot of the model and do a paint over that reflects the feedback from the director. 模様の密度感を上げたのと色味の調整等を行ったものです。So in the case of Raptor, the feedback included increase in the density of the stripe pattern in the back and also having few color adjustments. 制作者の後から湧いたイマジネーションといった部分もここで追加反映いたしております。We also reflect the feedbacks from not just the director, but from the artists themselves. If the artists come up with ideas on how to make the creature look better, we would also reflect those changes during this paint-over stage. はい、このレタッチアートは、チェックでフィードバックがあった場合に制作されるので、モックアップ時点で問題なしとなればこの工程は省いて OK ということになります。So this paint-over stage is done when there is a feedback. So if the mock-up model, such as the one in the previous slide, doesn't have any problems in terms of design and the director is okay with it, then we sometimes skip this paint-over stage because there was no specific request or feedback from the director. フィードバックを反映しつつスカルプトを仕上げます。Then we would complete the sculpt while incorporating the feedback, and the image in the left is a final sculpt done in ZBrush. テクスチャーを仕上げて出力データを更新すれば完成になります。We would create the final textures in Substance Painter and then update all of this data to complete the asset. And obviously, the image in the right is a completed asset or completed Raptor. この手法はコストカットにもなりました。Thank you. アートの工程が必要なくなるのとチェックがスムーズに行うためです。This method enabled us to cut the cost of the production because we are skipping the whole 2D department. It was up to the 3D artist to come up with the concept and the design of the creatures like Raptor. And this also allowed 3D artists to have a direct communication with the director and receive the feedback very smoothly. このように FF16 のクリーチャーにおいて ZBrush は制作に直接的に関わってきました。As a result, when it comes to creating creatures, we were able to have a straightforward workflow with ZBrush. ZBrush では最終のイメージを作ることが簡単にできますが、それをゲームに出力するためには数々の工程をクリアしないといけないのが現実です。ZBrush enables us to create the final vision of the creatures, but there are many steps like retopo and UV that need to be taken until the model is finally exported into the game engine. これをストレスなくゲームに出力できることが望ましいと思っています。And in the future, we hope to be able to export the assets to the game engine in a more stress-free way. このワークフローにはまだちょっと課題が多いんですけども、さらに洗練させてより良いものにしていきたいと思っています。The workflow we have isn't perfect, and there are some difficulties to overcome, but I would like to refine the method and make it better.
はい、次に召喚獣やモンスターのスカルプトについて実演を交えて紹介していきたいと思います。Next, we would like to discuss the process of sculpting monsters and icons with an actual demonstrations. FF16 の世界には多くの召喚獣やモンスターが存在します。There are a lot of monsters and icons in the world of Final Fantasy XVI. それらのアセットは期間内に作る必要があるため、効率の良い制作方法が求められました。It was very important to create these assets within a limited time frame, and we had to find an effective way to achieve this. 作業していく中で効率よくディティールを入れる方法を編み出したのでご紹介させていただきます。During this process, we came up with an effective way of adding details, which is what we would like to show you today. ちょっと意外な手法かもしれません。This method might not be something that is commonly used among artists, so stay tuned. じゃあちょっと、画面切り替えてもらうんだけど。Can we? There we go. Thank you. まずはこのユニークなディティール制作方法を簡単に説明させていただきます。First, let me briefly explain how I created the unique detail. それはデシメーションマスターを使ったディティールアップの方法になっています。And that method involves using Decimation Master in ZBrush. ちょっとこの簡単な形状で試してみたいと思います。So let's test the method using this very simple mesh. はい、まずこの、形状にちょっとデシメーションマスターをかけてみたいと思いますが。So we would apply Decimation Master to this mesh. ポリフレームを表示するとこんな感じですね。So under View Polyframe, this is how the polyframe looks like after Decimation Master has been applied to the model. このモデルにスムースを切った状態でディバイドをかけていきます。And then we would divide the model, but make sure that smooth is off so that it retains the original topology or the polyframe. これに、マスクバイキャビティでマスクを制作します。And then you will click Mask by Cavity to get this mask. これに対してインフレートを行えばこのようにディティールが出てきます。And then you can create the detail by using inflate. And depending on what you want to achieve, you can put positive or negative value. もう一回やってみましょう。We'll do it one more time with a duplicated mesh. デシメーションマスターをかけて、 So again, apply Decimation Master. ディバイド。 And then divide the mesh. But again, make sure that smooth is turned off. 今度はちょっとマイナスのキャビティでマスクを。 And this time, we will create the mask, but we will put a negative value for the intensity. For this demo, we put -100. インフレートで膨らませてみます。 And then use the inflate. これちょっと注目すべき点がこの、軸になっている部分というか縦になっている部分にこの縦に細長いディティールが出ていることです。 So the thing to note is that for the bottom half of the mesh, a long and vertical polyframe is created when applying Decimation Master, following the actual shape of the mesh, which is also long and vertical. ちょっと今の状態ではこれメッシュが荒くてちょっとクオリティが低いのでポリッシュなどをかけてちょっと滑らかにしてみます。 So we will smooth down the mesh using polish. ダイナメッシュをかけたり、あとクレイポリッシュをかけた時にできるこの細かいマスクを使えばさらに細かいディティールを入れることも可能です。 And then you can create even finer detail using the mask from clay polish. ちょっとじゃあ一体これが何なのかという話になると思うのでちょっと、形を変形させていきたいと思います。 So you might be wondering, so what are you exactly trying to make using this simple mesh? So from here, we would like to change the shape and form of the model.
to something that you can all recognize. So stay tuned. Uh, 召喚獣ができました。 This is the icon. まあ冗談ですけども、このように、ちょっと変形しただけでこうキノコのようなモデルができたと思います。 So that was a joke, but now we have what looks like a mushroom. でさらにですけど、ちょっとさっき作ったモデルも重ねて表示してみたいと思います。 So we made the first mesh that we added the wrinkle detail in the middle visible as well. さっきと適当に作っただけなんですけど、この形がマッチしているので、なんかそれっぽいものに見えると思います。 So that was very roughly done, but it kind of looks like some kind of detail that would belong to the mushroom. 形を変形させるだけでこういうものになりますね。 And then you can do further adjustment to the model to make something that looks a little more realistic. 例えばこの傘の部分をこうインフレートをかけるだけで組織が膨張するようにこう成長した感じにすることができます。 So for the cap of the mushroom, you can use inflate to make it look more organic. So it looks like the mushroom is still growing. こんな感じです。 So this is how it looks like. ちょっとこれを作っててもどうにも召喚獣にならないと思うので次に進みたいと思います。 So this is not a completed icon, so we would like to move on and adopt the same technique to create something bigger and grungier, like icon. Are they coming? Oh, can we switch the screen? Could we switch to the laptop? Is that correct? Yeah. By the way, that's how I'm going to do all my mushrooms now. That's perfect. That was way faster. はい。あ、これにまたそういう必要があるんですね。ちょっと待って。もう少しちょっと待って。あ、はい。すみません。ちょっとデータを読み込みますので少々お待ちください。We are importing the data, so. You guys having fun? The pause is to make sure you digest everything you just saw. Because that's a lot. Yeah. OK、大丈夫。じゃあ切り替えてもらって大丈夫です。No questions at the moment. あ、それとはこれに、この画面はこれに映す。 Don't worry, you'll be able to talk to them outside if they don't get to questions. Oh, sorry, can we switch back to Cintiq? Could we switch back to the Cintiq, please? Thank you. はい。こちらは、イフリートのスカルプトモデルのちょっと足をちょん切ったものになります。So this model is the actual sculpt model of Ifrit that was used in the game production, but it does not have the leg, just for the demos. So. これは実際にゲームに使われたものではあるのですが、今回のゲーム制作では、この先の作業工程は実際は、サブスタンスペインター上で行われました。So in the actual game production, the fine details were created using Substance Painter. で今回の ZBrushサミットのプレゼンテーションでは先ほどの手法を使ってちょっとディティールを入れてみたいと思います。But for this presentation, we would like to add the details in Ifrit using ZBrush. でちなみにこの手法はダイナメッシュを使うのでちょっとデータが重くなりがちなのでこのようにパーツを切り分けています。So this method uses Dynamesh, making the scene pretty heavy. So we would have separate mesh for each part of Ifrit, so that it's lighter and easier to work with. ちょっとこの腕の部分に、ちょっと入れてみたいと思います。 So we'll have a closer look at the arm. こ
ちょっと複製をして、 We will duplicate the mesh. ちょっと分かりやすいように赤い色をつけてみましょ And then just to make it easy to understand, we would apply like an orange color. う。先ほどのようにちょっとデシメーションマスターをかけます。 So just like the mushroom, we apply decimation master to the model. そのマッシュルームよりはちょっと重いですね、これね。This is heavier than the mushroom, so it takes time. See, the benefit of a live demo is you know you're not alone when you're watching that bar go by. It happens to everyone. はい。このようにちょっとポリフレームを見ながら密度感をまず決めます。 So you determine the density or the value that you would put for the percentage of decimation as you look at the polyframe, under view polyframe. でディバイドをかけて、 And then we would apply divide, but turn up the smooth. And then create the mask using a mask by cavity, just like how we did in the mushroom. ブラーですね、ブラーをかけて。例えばですけども、ここでインフレートでこのようにキャビティの溝を検出して、ちょっとこれ粗いのでダイナメッシュをかけてます。 So we would apply Dynamesh for a little more clean and polished mesh. でこの後にクレイポリッシュなのでさらに整理をして、 And then we would also apply clay polish. 少し見える範囲などをこう調整します。 And then we would put negative value for inflate. はい。まあ簡易的にちょっとこれをやっただけなんですけども、この溝の部分に何だろう、血管のような、まあ、赤いマグマが流れているような部分ができました。 So now we quickly added the details, which appears like a flowing lava that is inside Ifrit's body. ちなみにちょっとこの2つのモデルを、ダイナメッシュでちょっと一つにまとめています。 And then we will make everything to one mesh using Dynamesh. そして、クレーププレッシュなどをかけるとこのようにディティールを整理しつつちょっと自然に入れることができます。 So we apply clay polish, and now the combined mesh looks very natural. 続いてですけども、これかな？違う。これか。このイフリートにはこの腕に血管が這うような、モデルが存在します。 So in Ifrit, we have this like a blue vein mesh attached to the body. こちらを持ってきて、 So we would bring that blue vein. これちょっと今のままだとこの腕とこの血管のようなものがちょっと浮いてるように見えると思います。 So as you can see, there is a vein-like part attached to the body, and we would like to create extra detail that would allow a smooth transition between the vein and the body itself. これをちょっと先ほどの方法を少し応用させて血管とこの、体表の部分、ボディ部分をなじませるパーツを作ってみたいと思います。 So we would use the same decimation master method to create the details between the vein and the body.
っと分かりやすいようにこちらの色を適当に、赤いやつで塗っていた方がいいかな。はい、でこの2つのモデルを、一旦ちょっとくっつけてみましょう。So we changed the color to orange just so it's easy to recognize, and then we would merge both the body and the vein. So it has become one combined mesh. And then we'll also apply Dynamesh. 軽くスムースをかけます。ポリッシュで。And then we will apply polish to make it smoother. でこちらに、先ほどと同じ工程ですけども、デシミネーションマスターをかけて、 And then again, we will apply Decimation Master. スムースを切りディバイドして、Turn off the smooth and then apply divide. キャビティですね。 And then click Mask by Cavity to create this mask. インフレートでディティールの調整。 And then use the inflate. で、この色の情報が残ってますので、これをマスクバイポリペイントでマスクを作ります。So you can create mask with mask by polypaint because we still have the information on of colors. ブラーをかけて、 Then apply blur. この必要のない部分をインフレートでへこます。And then use inflate again. はい。こうやって色を変えれば、この血管と体表の部分の中間にディティールを作ることができました。And then we have changed the color of the mesh back to orange. So now it looks like there's like a smooth transition between the vein and the body. ちょっとこの手法ちょっとインフレートを多用するので、こういったモデルが崩れることがよくあります。 So sometimes when you use inflate, this happens. この場合はこのモデルに対してリメッシュバイユニオン。 So to tackle the problem, you can select remesh by union. をかけるときれいになるはずですね。 Then the mesh will become very clean. ならないかもしれない。なった。はい。 So it no longer looks like it's corrupted. 例えばこれはちょっと均一に入ってしまうかもしれないですけども、これを一個一個彫ってしまうのはかなり大変なので、こういうものを作りたい場合はかなりの時間のコストカットになるんじゃないでしょうか。 So if you were to create such detail by sculpting one by one and by hand, it would take longer. So using this decimation master method, you can create the details with very effectively, and the time it takes to create such detail is shorter. 当然この後自分でこう調整していってもいいので。 And then you can also go back and sculpt by hand on areas that you want extra details. はい、
例えばですけど、この上にさらに、別の質感を加えるみたいなことも重ねていけます。So you can also create extra detail on top of this. So it's like layer of details added to the base mesh. これはちょっと簡易的にですが、黒い部分を作って、この腕の下の部分は、表示してなかったりとか、自分の欲しいところにこの黒い色を持ってきました。So pretty much using the same decimation master method, you were able to create extra detail. In this case, is the dark gray area on the upper arm. And then you can also control using masking where you want those extra details to be visible. ちょっとこのモデルに、ダイナメッシュをかけてみましょうか。So we applied the Dynamesh, so everything is in one combined mesh. そうすると、これグラデーションがかかったようにブレンドされます。So when you apply Dynamesh, this is how it looks like. So it seems like there are like this nice blended effect. So the dark gray area and the gray area are like intertwined. 召喚獣の場合、例えばですが、肉体がこう金属とか石に変換するような表現がよく使われました。So for the icons in FF16, there were a lot of times where we had to express like a flesh slowly transitioning into something else, like metal or something that is not flesh. そういった、ブレンドするような感じの作るときにはすごくいい方法だと思います。So we used this method when we wanted to create that blending effect. ちなみにこの辺もなんか勝手にいい感じになってますよね。So the area that he's pointing right now, so like on the upper arm, it looks very nice with all the details that has been added. 当然ですけども、この後自分の手で、好きなようにこの上からオーバーライトして描いていくことも可能です。And you can always fix the data and sculpt further by hand afterwards. ちょっとそのようにしてこれ全体的に入れてみたイフリートのモデルになります。And this is how it looks like with those details added in throughout the whole mesh. 例えばこの足の部分なんかは先ほどの血管の表現がうまく出ててポイントになっていると思います。So as you can see near the arm, there's like a nice vein-like detail, and there's a nice transition, which is the detail in red between the vein and the main body. イフリートちょっとこの顔のアーマーを取ると実はこんな顔をしてます。顔のアーマーを取ると。So without the armor, near the face, this is how his face looks like. 例えばこの辺とかは肉の部分のみたいなもの同様の方法で作って、簡易的にこう出したりへこましたりすることで作ることが簡単にできました。So again, using the same method, a nice detail has been created near the mouth. デモンストレーションは以上になります。And that was the end of the demonstration. ちなみにすみません、このイフリートのこのさらにある体の体表にある部分も、同様の方法で作られています。Okay, so just one more thing. We applied the same method when creating armor, the details in the armor as well. ちょっと色が違う感じにしてるだけですね。So it's just slightly in different color. はい。あとこれは。そっか、ごめんなさい、もう一個ありました。先ほどこちらの腕のモデルは、ダイナメッシュでブレンドして、スムースに色が出ていましたけども、
例えば、こちらのモデルに対して、あれこっちか今ちょっとモデルがこう重複して重なっている状態なので、リメッシュバイユニオンで一つにします。So just one more thing, you can also unite the mesh using remesh by union. Wait for it. It's coming.終わった。そうすると、ダイナメッシュとは違う感じでこの見た目のままの状態で結合することができるので、よりはっきりさせたいときに使用することもできます。So when you use remesh by remesh by union instead of Dynamesh, then you're pretty much achieving the same effect, but the look is different. So when you use remesh by union, you don't really get that blending effect. こちらがダイナメッシ So ュ、 this one is Dynamesh, リメッシュバイ and this is remesh by union. So depending on the look that you're going for, you can choose either or in our case, we use both. すみません、以上です。 And that was it for the presentation. Thank you. これを忘れました。途中で言ったらいいかな。Can we switch to the iPad or the laptop, please? はい。その他の応用としてこのような木にもディティールを入れることが簡単にできます。It is also possible to apply the same decimation master technique in other assets like this tree branch. 木の表皮などはこのデシメーションマスターのポリフレームの模様に最初から似ているので簡単に入れることが可能です。It is very effective when creating something like the surface of the tree because the polyframe created after applying decimation master, which is the image in the middle, already looks like some kind of detail that you will see in a tree. はい、木目や枯れた木、苔なども制作可能です。You can also use the same technique to make something like wooden grains, wood stump, dried up tree, and even moss that's growing on the surface of the branch. ちなみにこれは実際にはドローイングのスカルプトを一切行っていない状態になっています。So the method that we were using, we didn't sculpt any of the details by hand. It was pretty much semi-automatically created from the polyframe made after applying decimation master. サーフェイスノイズを使うことで同様にディティールを入れることは可能だと思いますが、模様が均一になってしまうため、その点においてこちらの方法が有利だと考えています。It is also possible to add such detail using surface noise feature in ZBrush, but the shapes would be uniform. So in that regard, using this decimation master method would be more advantageous because you would have more irregular shapes and size for the details. So it looks more natural. その他にキャラクターの衣装の皮の素材部分にも使われていたりします。So for example, we use the same technique when creating leather material of the character's clothing. 襟のこのカーブになっている部分ですね。So the wrinkles in the collar is also created following the flow and the shape of the mesh. こちらにちょっと先ほど作ったような模様が出ているのがわかると思います。So I think you can kind of see that, imagine how we created such detail in ZBrush. このようにちょっと割といろんなものが作れるので汎用性があるのでいろいろなものに活用できると思います。So this method is very versatile, so you can apply it in many different ways. 今皆さんの頭でこういったものも作れるのではと思い浮かんだと思います。So we think you might have already come up with some things that you want to make using this method. So if you did, then please feel free to try the method, as we believe you will get the results that you want. Yay!
Okay. Oh, and just one more thing to clarify. So for the image in the right, the color, when I said that the wrinkles are created following the flow and the shape of the mesh, I meant around the neck, and the wrinkles are created horizontally, which makes it look natural and real. So just to clarify. OK。はい。プレゼンテーションは以上になります。ありがとうございました。And that's all we have for the presentation. Thank you very much. Okay, so we have 4 minutes. Okay. So that was amazing. Thank so we you. could take a couple questions. So who has the best question on the planet? Okay, I'm going to go in the back first, and we're going to try to spread it out. So let me... We'll also be hanging around after the presentation. So if you didn't get the chance, then you can always ask us directly after the presentation. It'll be like 1 and 3. So, yeah. No problem. What caused you guys to utilize that method? Was it trying to find something different artistically, fast, or did you need to keep things under costs? What was sort of the driving factor? デシメーションマスターの方法を使ったきっかけとかありますか？コストをちょっとはい、そうですね。結果的になんですけども、コストカットの目的で、編み出しました。ただですね、これを編み出したきっかけというものは、例えば皆さんこうデシメーションマスター使われると思うんですけども、そのデシメーションマスターを使った時にできたこのポリフレームの模様がなんかディティールっぽいなって思ったところがきっかけになります。Okay, so it did help cut the cost of the production, but we happened to find this method by chance, to be honest. So I know a lot of you apply Decimation Master to reduce the poly count or to do other things. And one day he looked at the mesh, and when he applied the Decimation Master and looked at the poly frame, he kind of thought, well, this looks like some kind of detail that I can see in, like a real life like tree branch. And he decided to kind of play with it and utilize that poly frame. So it was honestly by chance. That's an amazing chance. Yeah. So we didn't really have any specific goal when we found out this method, but it just kind of happened by chance. So yeah. Okay, we got about one more question. I know we had one here. Hello. Hello. お元気ですか? Oh, yeah. I saw on that first character, actually it's for you, on the first character, he has a cape. And the bottom of the cape was ratted and tatted and had holes in it. It was war. How did you guys get that? そう、南條さん。シードのケープがありますね。クライブか。Do you mean by Clive? I think it's マントかな。I think sorry. I think you mean by the Clive. Clive. The bottom of the cape is touching the ground. Okay. And there's like a tattered, so you want to know how he did it. 多分クライブだと思うんですけど、クライブケープのなんか下に結構なんかちょっと汚れとかなんか切られたボロボロな状態なんですけど、それはどうやってなんか作りましたか？あれはやっぱり手で彫ってる場合が多いですね。やっぱりスカルプト、自分でスカルプトして、ペイントして、であとはディテール細かい部分はサブスタンスペインターで入れたりとかってします。でもなんかこんな状態になった時にはこれとかはそうある程度の部分は、スカルプトで入れるけど、細かく糸がほつれてるところとか、ああいうところとかのディテールはサブスタンスペインターで入れてる。So for the most of the tattered effect, it was all like sculpted in ZBrush. And then there are some like a string-like thing, and that one is done in Substance Painter. Awesome. Thank you very much. So that's going to wrap it up for the questions. Don't worry. You are going to see them outside, so feel free to stop by and say hi. Also, too, just want to remind you, we're going to do a quick transition to the last presentation by Marvelous Designer, and then we also are going to do some giveaways after that presentation. And don't forget, there's a party. So stick around. We'll be right back.